In the last class, we learned what is the angle sum exterior angles of a polygon. Correct? What is the angle sum of exterior angles of a polygon? Then we got it. We generalized the idea. In any case of the polygon, the angle sum of exterior angles of a polygon is 360 degree. Correct? Before that, we learned what is an equation to find the angle sum of a polygon have n side. That is angle sum. The interior angle sum of a polygon is equal to number of sides, that is n minus 2 into 180. Correct. Then after we generalize the idea, in any polygon the exterior angle sum is equal to 360 degree. The exterior angle sum is not affect the number of sides. If we have any number, if n number of sides, what is the exterior angle sum of a polygon? That one is 360 degree. Correct. So next idea here, triangle. Triangle is the least sided polygon, is the smallest polygon. Correct. So how many sides we have here? How many sides? 1, 2, 3. So the number of sides is equal to. Then what is the number of exterior angle? How many exterior angle we get? 1, 2, 3. Correct? The number of exterior angle is 3. Then what is the number of interior angles? The number of interior angle is 1, 2, 3. So the number of interior angle is also 3. So we go the next figure. What is this figure? How many sides? 1, 2, 3, 4. 4 side figure means is a quadrilateral. Correct? Quadrilateral. The number of sides is equal to 4. Number of sides is equal to 4. What is the number of exterior angle? How many exterior angle? 1, correct? 2, 3, 4. 1 is here. 2, 3, 4. The number of exterior angle is equal to 4. Then what is the interior angle? The interior angle is 1, 2, 3, 4. So number of interior angle is also 4. Then the next figure. What is the next figure? How many sides here? Here, how many sides? 1, 2, 3, 4, 5. Correct? Then what is the number of exterior angle? The number of sides is equal to 5. So what is the number of exterior angle? Exterior angle is 1, 2, 3, 4, 5. That also 5. Then interior angles 1, 2, 3, 4, 5. That's also 5. We get from here. We get here. If a polygon have 3 number of sides, the number of sides of polygon is 3. The number of exterior angle is 3. The number of interior angle is also 3. If a polygon have 4 number of sides, the number of sides of a polygon is 4. The number of exterior angle is 4. And the number of interior angle is also 4. Correct? If a number of sides of a polygon is 5, number of exterior angle and number of interior angle is 5. Correct? So we generalize the idea. Number of exterior angles and number of interior angles and the number of sides of the polygon are always equal. If a polygon have 24 sides, that polygon have how many exterior angle? 24 exterior angle. How many interior angle is there? In that polygon is 24 interior angle also. Okay, that means we generalize the idea like this. If a polygon have n number of sides, what is the number of exterior angle? The number of exterior angle is also n. What is the number of interior angle? The number of interior angle is also n. So we generalize the idea. The number of exterior angle, the number of interior angles and number of sides of a polygon are equal. Clear? Okay, the next idea. In this figure, this one is an equilateral triangle. Suppose it's an equilateral triangle. Equilateral triangle means it's a regular polygon. Correct? Equilateral triangle is an example of regular polygon. We know what is by regular polygon. What is the meaning of regular polygon? All angles are equal and all sides are equal. Correct?
Then is a regular polygon is an equilateral triangle. That means all sides are equal and all angles are equal. So in the case of a regular polygon, how do we find one angle measurement? How do we get one angle measurement of this equilateral triangle? We know all angles are equal. How many angles we have? We have the three angles. Correct? The interior angle is equal to 3. We know all these three interior angle measurements are equal. That is why we call it as a regular polygon. All angles are equiangular. Correct? So, what is the total of these three angles? The total angle sum of triangle is equal to 180 degree. Correct? Then angle sum is equal to 180 degree. All angles are equal. Then how many angles we have? We have the three angles. Then 180 divided by 3 is equal to 60. So what is the one angle measurement of a regular triangle? Means equilateral triangle. That one is 60 degree. Correct? One angle measurement of regular triangle or equilateral triangle is 60 degree. Correct? 60 degree. Then case of a regular quadrilateral means a regular quadrilateral. For example, square. How do we find the one angle measurement? The total angle sum divided by 4. That is 360 divided by 4. Okay. As like we find out in the case of regular pentagon, regular hexagon, like that, because we know the angle sum of pentagon, we know the angle sum of hexagon. Correct. So it's an idea. Now we got it is a regular polygon, is a regular triangle, is a regular polygon. Now we got it all interior angles are equal. Correct? All interior angles are equal. Then we know the idea how to find the exterior angle. How do we find this exterior angle? This exterior angle plus this interior angle is equal to, that means the angles, the exterior angle and interior angle lies on the same vertex are supplementary. Correct? The exterior angle and interior angle lies on the same vertex are supplementary. So how do we find this one? This one is equal to, this exterior angle is equal to 180 minus 60 is equal to 120. Correct? How do we get this one? This also 180 minus 60 is equal to 120. How do we find this one? This also 180 minus 60 is equal to 120. That means we generalize the idea like this. In a regular polygon, the interior angles are equal. So the exterior angles are also equal. എന്താണ് മക്കളെ, ഒരു റെഗുലാർ പോളിഗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ റെഗുലാർ പോളിഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാം. 120, 120, 120. One polygon is a regular, then we have an idea. What are their sides are equal, their interior angles are equal, and now we got it one more idea. What is that? Their exterior angles are also equal. Okay, ഒരു പോളിഗൺ റെഗുലാർ പോളിഗൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും മക്കളെ? ഒന്ന്, അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സിൻ്റെയും മെഷർമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറയാം. മറ്റൊന്ന്, അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, ഒരേ മെഷർമെൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ്? അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്, എല്ലാ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെയും മെഷർമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. അതർവൈസ് വി ഡിഡൻ ഗെറ്റ് 180 ഡിഗ്രി അല്ല. ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസും എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം? 180 കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ എല്ലാം സെയിം ആണ്, ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ എല്ലാം സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ 180 കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റീരിയർ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കണം? സെയിം ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ റെഗുലാർ പോളിഗൺ, interior angles and exterior angles are equal. So we are writing the note, this idea, the same idea we write like this. In a regular polygon, interior angles are equal, so the exterior angles also equal. Okay, interior angles എല്ലാം ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഏതും കൂടി ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മക്കളെ? എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. Okay, that we need at this result. Next we go the next question. The first question is like this: find x in the following figure. Then 125, 125x. We already done this type of question. Correct? We find the value of x
in the figure, but in that question and this one has some difference. Only the difference, what is that? There we mark the x in the interior, here we mark the x in the exterior, correct? And for finding the x, we do the question there once. What is that? We do it the steps once. What is the first step there? We identify the figure, because according to the figure, according to the number of sides of the polygon, the interior angle sum will change. But here the x is marked on the exterior, correct? The x is marked on the exterior. So exterior angles, all given measurements are in exterior angles, correct? Or x is marked on the exterior means we need to use their exterior angle sum. Exterior angle sum property. What is exterior angle sum? In any polygon, we know in any polygon the exterior angle sum is same, is never change according to the number of sides, correct? So here is not necessary to identify the sides of the polygon, the name of the polygon, okay, because it's not affect angle sum of exterior angle sum of polygon. Always we know what is the exterior angle sum of polygon. The exterior angle sum is equal to 360. Okay, then first we check it. Here is given all other exterior angles. X, we need to find the x. Except x, all other exterior angles are given. Yes. Then it's very easy. Directly is possible to find. Correct. So we starting. How to? The exterior angle sum is equal to 360 degree, correct? 360 degree. Therefore, what are the exterior angles? 125 plus 125 plus x is equal to 360 degree. 125 plus 125 plus x is equal to 360. Then we add it. 125 plus 125, that is 250. 250 plus x is equal to 360. Therefore, x is equal to 360 minus 250. What is 360 minus 250? We subtract, then what you get? 110. 110. Then 360 minus 250 is equal to 110. So, what is the value of x here? The value of x is equal to 110. Okay. The next we doing one more question, the same idea. What is that? Find x in the following figure. Then where the x marked? The x marked in the exterior. So here also we need to apply the exterior angle sum of a polygon. What is the exterior angle sum of a polygon? In any polygon, the exterior angle sum is equal to 360. Correct. Then we check here. All exterior angles are given except the x, all other exterior angles are given. Here is given, but in this vertex is not given the exterior angle. Here also is not given the exterior angle, correct? So our first step is to find the exterior angles, correct? Our first step is to find the exterior angles, the remaining exterior angles. So we know the idea. In one vertex, interior angles and exterior angles is supplementary. These two are supplementary and these two are supplementary. What is this angle measurement? Is 130 degrees and interior. Here interior angle measurement is 90 degree. Correct? So as like usual, how do we start? We starting in the exterior angle. These are not given. Then we marking there one. We marking there one letter other than x. Then we use here a, here we use in the letter b. So how do we start? We started like this. First we finding the angle value of a. Then we know the idea. 130. 130 plus a is equal to 180. Correct? 130 plus a is equal to 180. Therefore, a is equal to 180 minus 130. What is 180 minus 130 is equal to 50. Also we know 90 plus b is equal to 180. Therefore b is equal to 180 minus 90 is equal to 90. Correct? Now we got the angle values of a and b.
Then we apply the angle sum. So we are writing as previous how to. The exterior angle sum is equal to 360 degree. Okay. Therefore, the exterior angles are 110 plus A plus B plus X is equal to 360. That is 110 plus, what is the value of A? A is equal to 50. 50 plus, what is the value of B? B is 9 plus X is equal to 360. Okay. Then 110 plus 50. What is 110 plus 50? 110 plus 50 is equal to 160. 160 plus 90. 160 plus 90 is equal to 250. Then 250 plus X is equal to 360. Therefore, X is equal to 360 minus 250. We transpose plus 250 in the side of my RHS. So minus 250 is equal to 110. So this answer is also we get the same. X value is equal to 110. Okay. Then is an application, the direct application of exterior angle sum of a polygon. Clear? The next question is find the number of sides of a regular polygon whose each exterior angle has a measure of 45 degree. Correct? What is the question? Here the question asks to find the number of sides. For that, what is given? The one exterior angle of that polygon is 45 degree. ഓരോ exterior angle എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? 45 degree ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And it also given is a regular polygon. Correct? Is a regular polygon means all exterior angles are equal. Okay? So what is the question? Here the question asks to find the number of sides. For that is given the one exterior angle measurement. What is one exterior angle measurement? Is 45. Why? Why is given like that? We need to find the number of sides, but here is given the one exterior angle measurement. Then what is the relation of these two? Yes, we know the idea. In a polygon, the number of side is equal to number of exterior angle. അല്ലേ മക്കളെ നമുക്കറിയാം ഒരു പോളിഗണിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് മറ്റ് മെത്തേഡ് ഇൻറ്റീജർ ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ, ഓരോ പോളിഗൺ അനുസരിച്ചും അതിൻ്റെ ഏതിൽ വ്യത്യാസം വരും, ഇൻറ്റീജർ ആംഗിൾസിൽ വ്യത്യാസം വരും അല്ലേ. നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏതും മാറും, ഇൻറ്റീജർ ആംഗിൾസ് മാറും. ബട്ട് is not affect the exterior angle sum അല്ലെ. എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ സം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, മാറുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പോളിഗണിന്റെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആയാലും എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആയാലും നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ആയാലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? is based on the angle sum of exterior angle because it's never change at any situation. Then we know the idea, the number of side is equal to number of exterior angle and number of interior angles അല്ലേ. ഒരു പോളിഗണിന്റെ ഏതൊക്കെ ഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്? നമ്പർ ഓഫ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളും നമ്പർ ഓഫ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിളും നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ്. സോ find the number of side is equal to number of exterior angle. നമ്പർ ഓഫ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ, നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏതിന് ഈക്വൽ ആണ്? നമ്പർ ഓഫ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഈക്വൽ ആണ്. സോ ഹിയർ വി നോ ദ ഐഡിയ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ സം and we know the idea what is one angle measurement. Now we know is given what is the one exterior angle measurement. So it is possible to find out how many exterior angles have that polygon. That number is equal for number of sides. Is it clear? That is an idea. So how do we start? We start in exterior angle sum is equal to 360 degree. One exterior angle measurement is equal to 45 degree. Therefore, number of sides is equal to 360 divided by 45. Correct?
So the number of side is equal for number of exterior angle. We know the total angle sum of exterior angle. We know one exterior angle measurement. Then it is possible to find out the number of exterior angle. That number of exterior angle is same as number of side. Then 360 divided by 45. What is 360 divided by 45? That is equal to 8. What is 360 divided by 45? That is equal to 8. That means the number of sides of this polygon is equal to 8. I think you got this idea. For finding the number of sides, we divide the total angle sum of exterior angle by one exterior angle measurement of that regular polygon. Clear? One more question. The question is like this. How many sides does a regular polygon have if each of its integer angle is 165 degree? Okay. Here also we need to find the number of sides. I told you if you want to find the number of sides, we apply the idea of exterior angles. Correct? But here what is the difference? Here is given the one integer. Each of its integer angle is 165. And the ഓരോ integer angle എത്രയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് 165. Here is not given one angle measurement of exterior angle. Here is given one angle measurement of one's integer angle. Correct? എന്താണ് വ്യത്യാസം മക്കളെ? ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? നേരത്തെ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ്? ആ പോളിഗണിന്റെ ഓരോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളും എത്രയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം. ആ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ എണ്ണം തന്നെയാണ് ഏതിന്റെ എണ്ണമായിട്ട് വരിക? നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ആയിട്ട് വരിക, അല്ലെ? സൈഡ്സിന്റെ എണ്ണമായിട്ട് വരിക. പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇന്റീജർ ആംഗിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡയറക്റ്റ് the three angle sum of exterior angle by one integer angle measurement. Is possible only to divide the angle sum of exterior by one angle measurement of exterior angle. അല്ലേ? നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ സമ്മിനെ നമ്മൾ ഏതുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ മെഷർമെന്റ് കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇന്റീജർ ആംഗിൾ മെഷർമെന്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഇന്റീജർ ആംഗിളിന്റെ മെഷർമെന്റ് എല്ലാ ഇന്റീജർ ആംഗിളും എത്രയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? 165 ആണ്. Though our first step is to find the one exterior angle measurement or each exterior angle measurement. How is possible? Because we know is given here is a regular polygon have each of its integer angle is 165. ഇത് ഒരു regular polygon ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? Then we know the idea in the case of regular polygon. We know all integer angles are equal, therefore all exterior angles is also equal. Correct? Why? Because in a vertex we need to get the sum of exterior and integer is equal to 180 degree. അല്ലേ? ഒരു പോളിഗണിന്റെ ഒരു വെർട്ടെക്സിലുള്ള ഇന്റീജറും എക്സ്റ്റീജറും ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം? 180 കിട്ടണം. അങ്ങനെ എല്ലാ വെർട്ടെക്സിലും കിട്ടണമെങ്കിൽ എല്ലാ ഇന്റീജർ ആംഗിളും 165 ആകുമ്പോൾ എല്ലാ എക്സ്റ്റീജർ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കണം? സെയിം ആയിരിക്കണം. അതർവൈസ് വി ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് ദ സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 180 ഡിഗ്രി. കറക്റ്റ്? സോ how do we find the exterior angle? We know the one vertex integer angle is 165. Then how do we find the exterior angle measurement? Yes, 180 minus 165. So our first step to find the exterior angle. Why? Because it's not given one exterior angle measurement here. Okay, so how do we start? We started like this. Each exterior angle is equal to 180 minus 165. 180 minus 165 is equal to 15 degree. Then what is 180 minus 165? That one is 15 degree. So we got it. What is one exterior angle measurement? One exterior angle measurement is equal to 15 degree. That means all exterior angle measurement is 15 degree because it's a regular polygon. Then what is next? Then we know what is angle sum. The exterior angle sum is equal to 60 degree. Therefore, the number of sides is equal to 360 divided by 15. What is 360 divided by 15?
times 15 goes to 36 times. Correct? 2 times. Then into 15 is 30. Then how many is balance? 6 is balance. Then 60. 60. 15 how many times? 4 times. The number of sides is equal to 24. Then what is the number of sides of the polygon? The number of sides of the polygon is equal to 24. I think you got it. This. Only the difference here is not given the exterior angle, here is given the interior angle. If we is given the interior angle in the question, what is the first? We need to find the exterior angle, one exterior angle or each exterior angle. Clear? That's only the difference. Our next question is like this. Is it possible to have a regular polygon with the measure of each exterior angle as 22 degree? Then what is the question? Once again, is it possible to have a regular polygon with the measure of each exterior angle as 22 degree? Exterior angle 22 degree ആയിട്ട് നമുക്കൊരു റെഗുലർ പോളിഗൺ ഉണ്ടാവോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു പോളിഗൺ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? എക്സ്റ്റീരിയർ എല്ലാ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളിന്റെയും മെഷർമെന്റ് എത്രയായിരിക്കണം? 22 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് റെഗുലർ പോളിഗൺ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, then how we find out this answer? The question is just change the idea of the first one. What is that? Here also, is it possible to construct a regular polygon with exterior angle measurement is equal to 22 degree? Then you must there get number of sides of the polygon. അല്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു പോളിഗൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു പോളിഗൺ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ഉണ്ടാവും? നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും. എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അല്ലെ, ഓരോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളും 22 ഡിഗ്രി ആയിട്ട് ഒരു പോളിഗൺ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പോളിഗൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ പോളിഗണിന് ഒരു നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവണം. എത്ര സൈഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. സോ if we get the number of sides, then answer is yes, is possible. Otherwise the answer is no. Okay, that is an idea. Just previous question and this one are the same, but the method of asking is little change. That's only the difference. Yeah? So how do we start? We starting at the same. The exterior angle sum is equal to 360 degree. Each exterior angle is equal to 22 degree. Correct? 22 degree. Therefore, number of sides is equal to 360 divided by 20. 360 divided by 20. Okay? Then we just dividing 360 and 20. What is it? 360 divided by 20. 1 times 22 goes to 36. 1 times 1 into 22, 22. 4, 1, 140. Correct? How many times 22 goes to 140? 40 divided by 22 is equal to 6. 6. Then 1 to 130. Correct? 130. Then 140 divided by 132. 140 divided by 132 is equal to what do you get? 8. Then after it's not possible to divide, then we add 0 here. 80. 80 means is point. Okay. Then after it's not necessary to do because it's not possible to construct any figure like that 16.5. Suppose 16.5 like that. ഓക്കെ, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇനി ചെയ്യണമെന്നില്ല, നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ്. ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ, ഈസ് 22 ഈസ് നോട്ട് 360 ഈസ് നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ 22. കറക്റ്റ്? 360 എന്ന് പറയുന്നത് 22 കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല? കൃത്യമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പോളിഗണിന് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എത്രയാണ്? അതിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും എന്താണ് പറയുക? അതിന് എത്ര സൈഡ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ 4, 5, 6 എന്നിങ്ങനെ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ്, ഇങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് പറയാം അല്ലേ. അല്ലാണ്ട് 12, 12.5 ഉണ്ട്, 12.6 സൈഡ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയാം. ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ സൈഡ് പറയുമ്പോൾ ഈസ് ആൻ എക്സാക്ട് മെഷർമെൻറ്റ്. കറക്റ്റ്? ഈസ് ആൻ എക്സാക്ട് നമ്പർ.
So here is not possible to divide 360 by 22 exactly. So we didn't get the answer as like that. So we stopping the what we conclude. If you divide 80 by 22, what do you get? 16.3, 66. Then again we need to subtract like that. Okay, we got it. The answer is 16. Answer is 16.3 like that. Okay. So what we conclude? Therefore, C is not exactly equal 22. Therefore, Polygon is not possible to have a regular polygon each here as degree. What is this idea?